L'unigitate, també pendant trois jours sans, s'arrêta quand Ilias cord trouva la lettre, elitate la, a moitié en fui sous un conjure pied d'un via pin ponderosa, a 6 kilometers de tout trace humaine. Una pace enveloppe couleur crème, miraculeusement intacti malgré le Freud. Ilias s'arrêta net, 16 raquettes s'enfoncent dans la niche fraîche, avec un brut soured. Il n'y ramassa pas l'enveloppe tout de suite. Un homme qui avait vécu seul dans les montagnes du Montana pendant 9 ans apprenait à s'y méfier de tout ce qui en appartenait par au paysage. Il s'accroupit lentement, ses yeux sombres balayant les alentours. Aucune trace humaine. Aucun cheval. Rien que la silence blanche des rocheuses du Montana en Novembre 1887. Il retourna à l'enveloppe du bout de son gant en cure, et son souffle s'y bloqua dans sa gorge. Écrit à l'encre noire, d'une fine écriture déterminée, un seul nom. Le signe, Ilias Cord, pas d'expéditeur, pas d'adresse. Just son nom au milieu de nulle part, dans la neige, comme si le ciel lui-même avait décidé de lui écrire. Ilias resta accroupi un long moment, la lettre entre ses doigts gantés, le vent cinglant ses joues tannées. Puis il glissa l'enveloppe dans la poche intérieure de sa veste, en peau d'élan, s'y releva et reprit sa route vers sa cabine sans dire un mot. Si n'était pas difficile. Ilias Cord n'y parlait jamais. Les habitants de Kalispell l'appelaient le muet de Flat River. Non pas parce qu'il était sourd, non pas parce qu'il était simple d'esprit. Ilias Cord entendait parfaitement, et son esprit était aussi affûté que la lame de son couteau de chasse. Il n'y parlait pas parce qu'il avait décidé, Newfans plus tot, que les mots en aviant plus rien à lui offrir. Il messerait un meter 425, large d'épaules et n'ayou comme un via chain d'ursi per les hivers. Sa barbe pace et sombre tête striée de gris prématuré. Il avait des mains qui pouvaient tordre une barre de feu, et des yeux d'un brun si foncé quils, semblant noirs dans l'ombre de sa cabine. Les rares marchands que le voyant descendre en ville du foys, par un pour vendre ses forias, et acte ses, provisions ni lui posient pas de questions. Quelque chose dans, le regard d'Ilias Cord, décourageait les questions. Il vivait seul sur un terrain de 32 hectares à flanc de montagne, à une journée de cheval de Kalispell par beau temps. Sa cabine était solide et bien isolée, construite de ses propres mains lors de ses premiers hivers. Il pageait le caste, le visson et le laupe. Il chassait l'élan et le surf pour s'y nourrir. Il en avait ni chien, ni cheval en hiver, rien que la silence et les montagnes, et les étoiles froides de novembre. Si était suffisant, c'est si qu'il s'était dit pendant 9 ans. Si soit là, assis devant son feuille avec une tasse de café aimé entre les paumes, Ilias fixa longuement l'enveloppe passée sur la table en bois brut. La flamme du poêle projetait des ombres dansantes sur l'épaisse papier. Son nom semblait pulser dans la lumière du feu, vivant et insistant. Il l'ouvrit enfin. À l'intérieur, une seule fuel pliée en quatre. L'écriture était la même, fine et déterminée, mais les lignes vers la fin tremblant légèrement, comme tracées par des mains fatiguées, ou des mains qui avaient pure. Monsieur Cord. Je sais que vous ne me connaissez pas. Je sais aussi que vous avez choisi de vivre loin des hommes, et que cette lettre est une intrusion que vous n'y m'avez pas accordée. Je vous en demande pardon. Je m'appelle Mathilde Arène. J'ai 31 ans. Je suis né à Saint-Louis et j'ai traversé la moitié d'un continent pour arriver ici dans les montagnes du Montana parce qu'un homme m'y l'a indiqué. Cet homme est, votre frère, Samuel Cord. Samuel m'a dit que si je me trouvais un jour en danger sans issue, si le monde s'y refermait autour de moi sans laisser de porte, je devais trouver le muet de Flat River. Il m'a dit que vous étiez le seul homme en qui il avait encore confiance. Il m'a dit de vous remettre cette lettre et de vous demander si que je n'ai jamais demandé à personne. De l'aide. Je me trouve actuellement dans le relais de chasse abandonné à 4 kilomètres au nord-est de votre propriété, celui avec le toit en tôle et les fenêtres barricadées. Je suis blessé, pas mortellement, je crois, mais suffisamment pour ne pas pouvoir marcher loin dans cette neige. J'ai un peu de nourriture pour 2 jours encore. Des hommes me cherchent. Si vous laissez cesser,
c'est quella letter vous a trouvé. Samuel m'avait promis quelle vous trouverate. Je n'y comprenais pas comment. Je commence à comprendre. Je n'attends rien de vous, monsieur Cord. Mais si vous pouvez venir, venez vite. Mathilde a Rennes. Elias Lutler letter du fois. Puis une troisième fois, très lentement, ces us attardent sur chaque ligne. Puis il la plia soigneusement, la remit dans l'enveloppe, et resta immobile un long moment, les yeux fixés sur le feu. Samuel. Le nom de son frère révèle quelque chose dans sa poitrine, qu'il avait enfui sous des couches de silence et de neige. Samuel Cord, son frère cadet de quaterns, avec son rire trop fort et ses grandes idées, et sa façon de croire, que le monde pouvait être meilleur si on le voulait assez fort. Samuel quittait parti vers l'est neuf, ans plus tôt. Quelques mois après quelias lui-même, avait disparu vers l'ouest. Les deux frères, fiant dans des directions opposées, les décombres de la même catastrophe. Elias s'y leva. Il n'en avait rien décidé. Il n'en avait jamais rien décidé quand Samuel était en cause. Il enfila sa veste en peau d'élan, vérifia son Winchester, glissa son revolver dans son holster, et sortit dans la nuit noire et gelée du Montana. Le relais de chasse abandonné s'y trouvait exactement là où Mathilde, Rennes avait décrit. Une basse structure en rondins, le toit en tôle ondulé cabossé par des années d'accumulation de neige, les du fenêtres clouées de planches grises. Elias s'approcha en silence, ses raquettes n'y faisant aucun brute sur la neige durcie. Aucune lumière n'était visible de l'extérieur, mais un mince filet de fumée s'échappait du conduit en pierre. Elle était donc encore en veille. Il frappa trois fois à la porte en bois, court et délibéré, en silence, puis une voix tendue et prudente. Qui est là? Elias n'y répondit pas, il n'y répondait jamais, il attendait. Un autre silence, puis le brute d'un mécanisme de fusil quan arme, Elias n'y bougia pas. Si vous êtes l'un des hommes de Rourke, dit la voix, sachez que j'ai un fusil et que j'y sais m'en servir. Elias sortit la lettre de sa poche, et la glissa sous le bas de la porte. Un très long silence suivit, puis le brute d'un verrou quantire, la porte s'ouvrit d'un centimètre, puis de dix, puis à 16 pour quelias, voya à l'intérieur. Elle était petite, bien plus petite qu'il n'y l'avait imaginé, tenant un vieux fusil à un coup pointé vers lui avec des mains qui tremblaient à peine. Elle avait les cheveux bruns attachés, en une tresse lâche qui s'était défaite, les joues creusées par le froid et l'épuisement, et des yeux grisacieux qui évoluaient, avec une précision qui le surprit. Sa main gauche tenait le fusil. Son bras droit était pressé contre sa poitrine, maintenu par une écharpe de fortune faite, d'un morceau de vêtement décarré. Vous êtes Elias Cord, dit-elle, si n'était pas une question. Il hocha la tête une fois. Elle baissa le fusil, pas complètement, mais assez pour signaler qu'elle avait fait son choix. Samuel m'avait dit que vous n'y parliez pas, dit-elle. Je voulais m'assurer que si n'était pas un mensonge quand m'avait servi pour me mettre hors de garde. In très, vite, le froid s'engouffra. À l'intérieur du relais, une mince braise rougeait dans un vieux feuille en pierre. Du couvertures de laine avaient été transformées en lit de fortune dans un coin. Un sac de voyage en curiosité était appuyé contre le mur, à moitié ouverte. Une lanterne à huile presque vide projetait une lumière jaune vacillante sur les murs en rondins. Elias examina la blessure sans demande. Il s'approcha simplement, s'accroupit devant elle et désigna son bras du regard. Mathilde hésita une seconde, puis défit l'écharpe de fortune. La blessure était une entaille profonde le long de l'avant-bras, net mais long, clairement faite par une lame. Elle avait été nettoyée sommairement et bandée avec ce qui ressemblait à un morceau de chemise. La plaie n'était pas infectée, par encore, mais elle rougissait sur les bords d'une façon qui promptait des ennuis si elle n'était pas traitée correctement. Elias ouvrit son sac de chasse, sortit si dont il avait besoin et travailla en silence pendant 10 minutes.
Mathilde ni fit aucun brute pendant tout la procédure, les dents serrées, les you fixés quelques part au-dessus de sa tête. Quand si fut terminé, elle baissa les yeux son bras correctement, bandait quelque chose si détendit, très légèrement sur son visage. Merci, dit-elle. Ilias s'assit sur le sol entier en face d'elle, le douze contre le mur. Il sortit un petit carnet de sa poche, un crayon attaché par une ficelle sur le côté, et écrivit quatre mots qu'il lui tendit. Qui est Rourke? Mathilde lut les mots. Elle expira lentement entre ses lèvres, comme si elle réfléchissait à ce qu'elle allait dire et à ce qu'elle allait taire. Puis elle parla. Callum Rourke est un homme de Denver, dit-elle. Un homme d'argent. Il possède 3 banques, du compagnies minières et la conscience de la moitié des hommes de l'œil du territoire. Mon mari Henry Aren, travaillait pour lui comme comptable. Henry a découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû découvrir. Elle marqua une pause, les yeux baissés sur ses mains. Des falsifications dans les livres de comptes. Des sommes détournées, des actionnaires de sa main de cuivre à hauteur de $80,000 sur 3 ans. Henry en a fait des copies, qu'il a placées en lieu sûr. Puis Henry est mort dans un accident de cheval il y a 6 mois. Sauf que si n'était pas un accident. Ilias écrivit, les copies, vous les avez. Mathilde posa la main sur son sac de voyage, à l'intérieur, dans le double causu. C'est pour ça que les hommes de Rourke me cherchent. Sans les documents il n'y a pas de preuve. Avec you Rourke va en prison. Elle leva les yeux vers Ilias, et dans son regard grisacier il y avait une détermination, Freud et absolue qui ne ressemblait pas de la pure. Elle ressemblait à quelque chose de bien plus théâtre. Je ne les lui rendrai pas. Henry est mort pour ça, je ne les lui rendrai pas. Ilias la regarda un long moment, puis il écrivit une nouvelle ligne. Samuel où est-il? Le visage de Mathilde si ferma légèrement, elle déglutit. C'est la duxim raison pour laquelle je suis ici, dit-elle. Votre frère est en prison à Kalispell. Il a été arrêté il y a 3 semaines sur un chef d'accusation fabriqué, un prétexte fabriqué par les hommes de Rourke parce qu'il aidait à faire passer les documents à un procureur fédéral à Helena. Le procureur est mort lui aussi avant de recevoir quoi que ce soit. Samuel est la seule personne qui sache encore où les envier. Mais il n'y put rien faire derrière les barreaux. Ilias était immobile. Quelque chose de Freud et de Carmi s'était installé dans ses yeux, le genre de Freud qui n'avait rien à voir avec la température extérieure. Il écrivit, pourquoi moi, Samuel connaissait d'autres hommes. Mathilde le regarda directement. Parce que vous êtes le seul homme qu'il connaisse, qui ne puisse pas être été, dit-elle simplement. Et parce que vous connaissez C.S. Montagnes, mieux que les hommes de Rourke, ni les connaîtront jamais. Ils passeront la nuit dans le relais. Ilias n'y dormit pas. Il s'assit prise de la porte, le Winchester passé en travers de ses genoux, écoutant la forêt. La nuit était calme, trop calme, le genre de silence qui put cacher en n'importe quoi rien du tout. Mathilde s'endormit vers minuit, recroquevilée dans ses couvertures, son bras blessé tenu contre elle. Ilias la regarda dormir un moment. Non pas avec d'audacia, non pas avec des sentiments. Avec la même attention précise qu'il apportait à tout nouvel élément dans son environnement. Elle était jeune, plus jeune que cela ni elle avait laissé supposer. Elle semblait épuisée même dans le sommeil, comme quelqu'un qui n'avait pas vraiment dormi depuis des semaines. Mais même endormi, quelque chose dans sa façon de tenir son que refusait la défaite. Une tension dans la maquille, une rigidité dans les épaules. Comme une personne qui n'y s'autorisait pas à être fragile, même inconsciente. Il pensa à Samuel. Samuel en prison à Kalispell. Samuel qui avait envoyé cette femme vers lui à travers les montagnes, en hiver avec un bras blessé, et des documents qui valent plusieurs vies. Il pensa à la lettre dans la neige. Il n'avait pas passé la question. Il n'était pas sûr de vouloir la réponse. Certaines choses dans la vie de Montagny n'y demandent pas d'explication. Le vent change de direction. Un sentier apparaît là où il n'y avait rien. Une lettre est trouvée dans la neige,
à 6 km de la civilisation, portant votre nom. Le monde avait ses propres façons de livrer ses messages. À l'aube, il rêvait le Mathilde d'une léger pression sur son épaule. Elle fut débat en une seconde, fusil en main, les yeux immédiatement ouverts et alerts. Il approuva cela en silence. Elle avait les réflexes de quelqu'un qui avait appris vite. Il avait écrit dans son carnet pendant qu'elle dormait. Il lui tendit la page. Nous partons dans 10 minutes. Ma cabine de bord. Vous avez besoin de nourriture et de chaleur. En suite Calispel, la route prend du jours à pied dans cette neige. Je connais un passage par le nord de la Crête qui avait la vallée principale. Les hommes de Rurk seront sur les routes basses. Mathilde Lut, hocha la tête et commença à rassembler ses affaires sans perdre de temps. Ils marchent out la matinée dans un silence presque total. Ilias ouvrait le chemin dans la niche profonde, ses larges épaules la protégant du vent. Mathilde n'y s'y plaignait pas. Elle n'y demanda pas de pauses dont elle en avait pas besoin. Quand elle trébucha, elle s'y rattrapa. Une fois elle glissa sur une plaque de glace cachée et tomba complètement. Ilias s'arrêta, tendit la main. Elle la prit, s'y releva, brossa la nez de sa cape, et continua marcha. À mi chemin, elle parla sans s'arrêta, comme si le mouvement rendait les mots plus faciles. Samuel parlait de vous, dit-elle, pas beaucoup. Il disait que vous étiez un homme qui avait fait un choix et que les choix des gens devaient être respectés. Mais je vois que ça passait sur lui. Votre absence, je vu dire. Il avait l'habitude de s'arrêter au milieu d'une phrase quand votre nom surgissait dans la conversation, comme si le mot était un couteau qu'il n'y voulait pas mener trop vite. Ilias continua de marcha. Savez-vous si qu'il est devenu, pendant ces neuf ans, demanda Mathilde. Ilias s'arrêta. Il sortit son carnet sans s'y retourna, et écrivit une seule ligne qu'il lui tendit, par-dessus son épaule. Non. Elle lut un silence. Il est devenu un homme bien, dit-elle simplement. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant. Ilias remit le carnet dans sa poche, et reprit sa marque. Ils arriveront à la cabine en début d'après-midi. Ilias alluma la poêle, fit bouillir de l'eau, sortit ce qui restait de sa viande séchée et de ses haricots, et prépara manger avec l'efficacité silencieuse d'un homme habitué à n'y compter que sur lui-même. Mathilde s'assit à la petite table, réchauffa ses mains autour d'une tasse, et observa la cabine, avec des yeux qui n'y retiennent rien. C'est ordonné, dit-elle, je n'y m'attendais pas à ça. Ilias leva, un sourcil sans, la regarda. Je vu dire, dit-elle avec quelque chose dans la voix qui n'était pas tout à fait une excuse, les gens parlant d'un homme qui a vécu sur pendant neuf, and sans contact humain. J'avais imaginé quelque chose de plus sauvage. Elle regarda les étages soigneusement organisés, les hôtels accrochés, chacun à son propre clou, les livres empilés contre le mur. Vous laissez beaucoup. Ilias s'y tourna vers elle. Il désigna les livres du regard, puis son propre visage, puis fit le geste de parler avec sa main, avant de l'arrêter brusquement. Elle comprit. C'est pour ça que vous n'y parlez pas, dit-elle doucement, les mots sont dans les livres. Vous les avez mis et vous les avez laissés. Ilias n'y répondit pas, mais quelque chose dans ses yeux bougia d'une façon infinitésimale. Après avoir mangé, elle sortit son sac et retira soigneusement le doublure caoutchouc. Elle décrit les fils, avec une petite paire de six et en tira une liasse de documents pliés, avec soin, une vingtaine de pages couverts de chiffres, et de signatures. Voilà pourquoi tout le monde est prêt à tuer, dit-elle en posant les documents sur la table. $20,000 de fraude documentée. Les noms des hommes de l'œil corrompus. Les virements de fonds vers des comptes à San Francisco. Elle posa la main à plat sur les papiers. Henry a passé 18 mois à compiler ça en secret. Il laissa copier la nuit à la lueur d'une bougie, après que Rurk et ses hommes étaient partis. Chaque chiffre est une nuit où il n'a pas dormi. Ilias regarda les documents.
il tendit la main vers son carne. Le procureur fédéral à Helena, ynat-il un autre. Mathilde Hoche la teit. Un juge fédéral nommé Aldrin dit-elle. Samuel le connaît personnellement. C'est lui qui m'a dit de trouver votre frère de bord. Avec Samuel libre, nous pouvons atteindre Aldrin. Sans lui, je suis une veuve inconnue, avec des papiers, que la moitié du territoire n'ira avoir jamais vu. Ilias ferme son carne. Il regarda la fenêtre givrée, la lumière déclinante du soir sur la nuit. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette journée, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Un sentiment d'utilité, la sensation d'être dans le courant de quelque chose de plus grand, que le cycle silencieux des saisons, et des piges, et des furias. Il n'aimait pas ce sentiment. Il rendait les choses compliquées. Il rendait aussi les choses vivantes. La nuit tombe vite. Le vent s'y lève, martelant les murs de la cabine de Raffles, qui facient vibrer le taille du pochel. Ilias ajouta du bois, au fut et s'assit dans son fauteuil face à la porte, le Winchester à portée de main comme étauges. Mathilde avait ramassé le livre passé sur la table, une édition usée de Thoreau, et le feuilletait à la lumière du poêle. Vous avez lu tout ça, demanda-t-il sans lever les yeux. Il hocha la tête oui. Et sonnez-vous, à pardonner envie de retourner parmi les gens. Thoreau lui-même est finalement retourné dans le monde, après Walden. Ilias prit son carne. Thoreau est parti du ans. Moi j'y suis ici, depuis Newfans. Mathilde leva les yeux du livre. Elle le regarda avec cette précision tranquille dans le regard qu'il avait remarqué depuis le début. Qu'est-ce qui est passé, demanda-t-il. Il y a 9 ans. Un long silence, le fut crépitate, Ilias hésita d'une façon qui lui était inhabituelle, puis il écrivit. La même chose qui vous est arrivé, quelqu'un à qui j'y tenais est mort à cause d'un homme puissant. La différence, c'est que j'y n'avais pas la preuve, et j'y n'avais pas le courage de Mathilde Arène. Elle lot ces mots du fois, elle n'y dit pas qu'il avait tort, elle n'y dit pas qu'il était courageux, elle dit simplement. Samuel a si courage aussi, sa court dans la famille. Ilias rangia son carne, quelque chose dans sa poitrine faisait une chose étrange et inconfortable, il préféra regarder le feu. Ils partirent avant l'aube le lendemain, sous un ciel encore noir et piqué de toils froids. Ilias avait choisi le passage nord comme prévu, une route longue et difficile qui serpentait à travers des crêtes exposées, avant de descendre vers Kalispell par le côté est, loin des sentiers principaux. Si était route que lui seul connaissait parfaitement, chaque roche, chaque corniche, chaque risque d'avalanche. Ils avanceront vite, aussi vite que la neige le permettait. Mathilde n'y céda par un centimètre à la fatigue. Ilias elle observait sans en avoir l'air, guettant les signs d'effondrement qui n'y vengeant pas. C'est à my kemen, sur la crête nord qu'Elias intendit quelque chose. Il s'arrêta si brusquement que Mathilde le hueta. Il leva la main, elle s'y figia instantanément. En bas à travers les pins, le brut de neige écrasait sous de nombreux pas, des voix basses, difficiles à distinguer dans le vent, mais le vent portait aussi autre chose, et l'odeur distincte d'un cigare allumé. Trois hommes au moins, peut-être quatre. Ilias fit signe à Mathilde de rester immobile et grimpa silencieusement sur le rocher le plus proche pour voir, si quil vit en bus confirma si quil crânate. Quatre silhouettes en manteaux sombres remontient la pente en suivant une piste, par la sienne, celle de Mathilde, encore partiellement visible sous la neige fraîche de la nuit. Ils avaient trouvé le relais abandonné, ils avaient trouvé la piste, et ils étaient de meilleurs pisteurs qu'il n'y avait se passer. Ils redescendit vers Mathilde et écrivit rapidement dans son carnet. Quatre hommes, ils suivant votre piste, nous devons grimper et franchir la crête avant qu'ils n'y nous rattrapent, si sera de, vous pouvez le faire. Elle lot,
El Hochelateat sans haceta. Ilse Calerant, la pent devint plus raid, la niche plus profond et moins stable. Elias enfonçait dans des conjures jusqu'à talent des marches dans la niche pour elle. Le vent sur la créativité brutal, un murder gelé qui les pausait comme une main hostile. Mathilde avançait la tête baissée, les dents serrées, le sac tenu contre elle. Derrière you, les voici rapprochant. Ils atteignirent le point le plus haut de la créate, dans une rafale qui failit, les renversa tous les dieux. De l'autre côté, la descente vers Kalispel est s'ouvrait sur une immensité blanche, et au fond de la vallée, minuscule et lointaine mais réelle, la ligne de fumée des premières cheminées de la ville. Elias s'y retourna. Les quatre silhouettes émergeront du couvert des pins, en dessous du, peut-être du cents mètres plus bas. L'une d'elles leva un bras et pointa vers le sommet de la créate. Elias fit quelque chose de rapide et de précis. Il sortit son Winchester, visa soignusement et tira du fois en l'air, non pas pour atteindre qui soit, mais pour déclencher quelque chose de bien plus puissant. El hecho des détonations rebondit sur les parois rocheuses, et fit exactement ce qu'il savait qu'il ferait. Sur la corniche de neige instable au-dessus des quatre silhouettes, quelque chose bougia. Un craquement profond, comme une blessure dans la montagne, puis un glissement, puis une cascade de neige et de glace qui défila sur la pente avec le brut sourd et irrésistible de quelque chose qui n'a aucune raison de s'arrêter. Les quatre hommes coururent. Elias n'attendit pas de voir la suite. Il attrapa Mathilde par la main et ils dévalèrent l'autre versant, courant, glissant, tombant et si relevant, presque riant, non, Mathilde riait, un son bref et incrédule et libéré, qui ressemblait à la première fois qu'on rit dans une pièce, silencieux après trop longtemps. Ils entrèrent à Kalispel au crépuscule, couverts de neige et d'épuisement. Le shérif agent qui vit Elias cord descendre sa rue, avec une femme inconnue et une liste de documents fédéraux faillit et s'étouffa, avec son ciguier. En moins d'une heure, les documents de Mathilde étaient entre les mains du télégraphiste, qui les transmettait ligne par ligne au juge fédéral Aldrin à Helena. En moins de 2 heures, Samuel Cord était sorti de sa cellule, provisoirement blanché, clignant, des dans la froide lumière du couloir de la prison, comme un homme qui essaie de s'y rappeler la forme du monde. Il vit son frère débat dans l'embrasure de la porte, et s'arrêta net. Elias dit-il, savoir était roc. Elias n'y dit rien. Il en avait rien à dire. Il ouvrit les bras, et son frère s'y jeta comme il l'avait fait enfant, comme si les 9 années, entre eux en aviant jamais existé. Derrière Elias, Mathilde Arène les regardait avec ses yeux gris cire, qui n'y ratient rien. 3 semaines plus tard, les hommes de Rourke qui avaient survécu à la créate étaient en garde à vue. Callum Rourke lui-même avait été à Denver. Les documents de Henry Arène ayant déclenché une enquête fédérale qui promettait de durer des années. Le nom de Henry Arène, comptable Mari, homme qui copiait des chiffres à la lueur d'une bougie la nuit, serait cité dans les procédures. Si n'était pas grand chose, mais si était quelque chose. Samuel resta à Kalispel. Il avait des projets, des idées, il parlait d'un commerce, d'un avenir, il parlait avec le même rire trop fort qui en avait pas changé du tout. Mathilde resta aussi. Par Kalispel. Elle remonta avec Elias vers sa cabine sous prétexte de récupérer des affaires, qu'elle avait laissées, et la première nuit, fut suivi d'une duxim et d'une troisième, et au bout d'un moment le prétexte disparut, et personne n'y fit semblant qu'il tenait encore. Un soir de décembre, assis devant le pohil avec la lumière du feu entre eux, Mathilde posa sa tasse et dit. J'ai besoin de vous demander quelque chose à quoi j'y pense depuis le début, la lettre dans la neige. Comment est-elle retrouvée là? Elias la regarda. Il prit son carnet, comme il le faisait toujours, et écrivit une ligne qu'il lui tendit. Je n'y sais pas, mais elle m'a trouvé. Mathilde lut les mots, elle regarda le feu, elle dit doucement. Samuel m'avait
promise quel vous trouverate. Il m'a dit que sa montagne vous connaissait. Elias reprit la carne, et ajouta une dernière ligne. La montagne en est, par la seule amicanata maintenant. Mathilde Aren leva les yeux lui. Et pour la première fois depuis longtemps, Elias cord pensa que peut-être tous les mots n'étaient pas dans les livres. Peut-être que certains d'entre eux attendiant encore d'être dits, au bon endroit, avec la bonne personne, quand la neige tombait dehors, et que le fut tenait chaud à l'intérieur. Il ouvrit la bouche. Et pour la première fois en 9 ans, Elias cord parla.